Just a day after hinting at capturing Kyiv, Russia stunned both the United States and Ukraine with a fresh hardline stance. Vladimir Putin has reportedly issued a new ultimatum, refusing further talks unless Kyiv accepts Moscow's core demands. The Kremlin has now set a controversial condition for restarting trilateral peace talks involving Ukraine and the United States. As Putin hardens Russia's position, Volodymyr Zelensky is accusing Moscow of systematic looting inside occupied Ukrainian territories. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. With Donbas at the center of negotiations and resources allegedly being seized, questions are growing over Russia's long-term strategy in Ukraine. Ahead of the May 8th and 9th ceasefire, Russia issued a clear message to the United States and Ukraine on future trilateral talks. President Putin's aide Yury Ushakov said Kyiv must first take what he described as one serious step before negotiations resume. Ushakov's remarks were reported by RT News on May 7th, just one day before the planned Victory Day truce. Earlier, Russia had issued a warning regarding Ukraine's capital, triggering widespread speculation over Moscow's military intentions toward Kyiv. Russian officials also advised foreign nations to evacuate diplomats and citizens from Ukraine's capital city as tensions sharply escalated. The advisory fueled speculation that Vladimir Putin could be preparing a major offensive operation targeting Kyiv in the coming days. Yury Ushakov said, and I quote, "Everyone understands, including, I would say, Ukrainian negotiators, that Kyiv now needs to take just one serious step, after which firstly, military action will cease, and secondly, prospects for serious discussions of a further long-term resolution of this issue will open," unquote. According to Russian officials, the demand refers to the withdrawal of Ukrainian forces from the disputed Donbas region. Moscow argued that such a move is essential for achieving any meaningful progress toward a lasting ceasefire agreement. Yury Ushakov said US-mediated negotiations have remained stalled since the last round of talks held in Geneva during February. The Kremlin aide added that Washington is now focused on other global crises, particularly escalating tensions across the Middle East. The status of Donbas remains the central dispute, with Russia and Ukraine continuing to hold completely opposing positions firmly. Ukraine continues insisting it will restore control over territories annexed by Russia following the escalation of conflict in 2022. Russia, however, maintained that no genuine peace process can move forward unless Kyiv agrees to Moscow's position on Donbas. Meanwhile, both Russia and Ukraine allegedly continued launching attacks on May 8th, despite the announced ceasefire remaining officially active. Earlier, Russia had declared a unilateral two-day ceasefire for May 8th and 9th to mark its Victory Day celebrations. Victory Day, linked to World War II, remains one of the most important national holidays observed across modern-day Russia annually. Every year on May 9th, Russia stages a massive military parade in Moscow's Red Square commemorating Soviet victory in World War II. Ukraine's president meanwhile warned foreign leaders against attending Russia's Victory Day celebrations amid the continuing conflict between both nations. Вдячні нашим воїнам за влучність. Українські сили спеціальних операцій та інші складові нашого захисту. Є результати далекобійних санкцій, зокрема щодо регіону Каспійського моря протиракетного корабля, який може запускати калібри. Також є влучання у Пермському регіоні щодо об'єкту нафтової галузі. Це понад 1500 кілометрів від нашого державного кордону. Були й інші влучання. За даними нашої розвідки, результати наших відповідей по Брянському напрямку, по Туапсе, по деяким особливим нафтовим об'єктам Росії, результати задовільні для нас. Україна пропонувала Росії припинити вогонь. І це вже далеко не перша пропозиція України. Цього разу припинити вогонь з 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав
близьких Росії про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо. Тільки за цю добу росіяни били по периметру всієї нашої лінії державного захисту. Від Чернігівщини до Миколаївщини були ураження потягів. Це звичайні цивільні потяги. Жодного воєнного сенсу. Також росіяни били по енергетичним об'єктам та по звичайним житловим будинкам. Знову і знову. Українська позиція максимально прозора і чесна. Україна буде діяти дзеркально. Якщо б була тиша, то не було б українських далекобійних санкцій. Друге, важливе за сьогодні. Ми продовжуємо перемовини з представниками президента Сполучених Штатів Америки, з Віткофом і Кушнером. Умєров буде говорити з ними сьогодні. Завдань 3. Гуманітарні речі. Дуже сподіваємось, що вдасться забезпечити обміни. Це дуже важливо. Наступне – активізація дипломатичного процесу з Росією, хоча там в Росії тільки про удари і думають. Ми думаємо про наближення миру. Треба закінчувати війну в Європі. Найбільшу повномасштабну війну після Другої світової. Завтра світ буде відзначати річницю завершення війни в Європі. В травні 1945-го. Найкраще, що могло би вшанувати пам'ять усіх, хто тоді боровся проти фашизму і переміг. Найкраще було б це, звісно, мир в Європі. Як і 81 рік тому, так і тепер Америка може миру допомогти своєю справедливою, сильною позицією проти агресора. І важливо, що американський народ саме так ставиться до Росії зараз, як до агресора. Ще один компонент наших перемовин з представниками президента Сполучених Штатів – це безпекові домовленості, які можуть посилити наш захист життя. Ми обговорили з нашою дипломатичною командою завдання у роботі з партнерами на травень. Це вагомі речі. ППО – пріоритет. Стійкість України – пріоритет. Підтримка для наших людей – пріоритет. Слава Україні! Zelensky warned that Russia is seeking to expand its exploitation of natural resources across occupied Ukrainian territories amid the ongoing conflict. On May 6, Zelensky said Moscow intends to deepen what he described as systematic looting already witnessed throughout the Donbas region. The Ukrainian president claimed Russia is now preparing large-scale extraction of valuable minerals from southern territories currently under occupation. Kyiv reportedly obtained documents outlining plans to export 18 key minerals, including titanium, lithium, and strategically important graphite reserves. Zelensky also accused Russia of continuing the large-scale theft of Ukrainian grain since the war escalated dramatically during early 2022. Russia on May 6 urged foreign missions to evacuate their diplomats and citizens from Kyiv, warning that staying in the Ukrainian capital could be dangerous if tensions suddenly escalate further. Moscow said it would respond if Kyiv went ahead with alleged plans to disrupt Russia's Victory Day festivities, framing any such move as a red line that could trigger heavy retaliation. Russia pointed to remarks by President Zelensky that it claims amount to threats to target Moscow, using his comments as justification for its stark warnings and talk of potential strikes. The warning, issued by Russia's foreign ministry, was reported on May 6, with state and international outlets highlighting how directly it called for foreign diplomats to leave Kyiv ahead of May 9. Russia had earlier announced a unilateral two-day ceasefire for May 8 and 9 in honor of Victory Day, saying it would pause offensive operations during the commemorations of World War II. World War II-linked Victory Day is one of Russia's most important public holidays, deeply tied to the country's identity and memory of the Soviet Union's sacrifice and triumph. Every May 9, Russia holds a military parade in Red Square to mark the Soviet victory in World War II, turning central Moscow into a stage for both remembrance and displays of military power. Since the war began in February 2022, however, Moscow has still been unable to capture Ukraine's capital, Kyiv, despite repeated assaults and years of grinding conflict on multiple fronts. Russian Foreign Ministry spokeswoman, Maria Zakharova, said, and I quote, "The Foreign Ministry urgently calls on the government of your country / the leadership of your organization to treat this statement with the utmost seriousness, to ensure the timely evacuation from the city of Kyiv of the personnel of diplomatic and other missions as well as civilians."
in view of the inevitable retaliatory strike by the armed forces of the Russian Federation on Kyiv, including against decision-making centers, should Ukraine proceed with its criminal terrorist plans. Russia is aware of the Western attitude toward Victory Day and the efforts to rewrite history and systematically destroy Soviet memorial heritage. As they continue to supply Ukraine with weapons, they are acting as accomplices in the criminal plans hatched by the Kyiv regime. However, the instinct for self-preservation should not fail them. As of May 6, it remained unclear whether Kyiv would fully heed Moscow's call for a truce, with officials still weighing how to respond to Russia's proposal and its underlying intentions. Zelensky described the Russian announced truce as unfair, and said that no one had officially suggested anything to Ukraine, stressing that there had been no formal appeal or clear terms presented by Moscow. Hours later, Zelensky went on to declare his own ceasefire, set to begin at midnight on the night of May 5 to 6, framing it as a unilateral step by Ukraine to test whether Russia was genuinely ready to stop the shelling.